Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Afrikaans ebook before it's gone. Welcome to AfrikaansPod101.com's Afrikaans in 3 minuten, the fastest, easiest and most fun way to learn Afrikaans. Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. Hi, I'm Anne-Marie. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Afrikaans expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Afrikaans. We'll start speaking right away, but first it's important to clarify that in Afrikaans, there are different greetings depending on the situation. Let's first see how Afrikaners introduce themselves in a casual situation. Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. Hi, I'm Anne-Marie. Nice to meet you. Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. Start by saying, Hallo, ek is, then say your name. For example, Hallo, ek is Anne-Marie. Finally, say aangename kennis. Again, all together, it is Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. Now, let's see that same sentence in a more formal context. Goeiedag, ek is Anne-Marie Luck. Aangename kennis. Good day, I am Anne-Marie Luck. Pleasure to meet you. Goeiedag, ek is Anne-Marie Luck. Aangename kennis. Let's try that again. G. Try pronouncing it from the back of your throat. Goeiedag, goeiedag, ek is Anne-Marie Luck. Aangename kennis. So, what has actually changed from the previous introduction? Let's take a closer look at these expressions together. Hallo has been substituted with the formal greeting Goeiedag, which is Afrikaans for good day. Ek is Anne-Marie has not been changed. Ek is simply means I am. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said Anne-Marie Luck. Here, you would say your full name. One more time. The informal way to introduce yourself in Afrikaans is Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. The more formal way to introduce yourself is Goeiedag, ek is Anne-Marie Luck. Aangename kennis. Now it's time for Anne-Marie's tips. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands, usually with a short but firm handshake. If you're not sure whether to use hallo or goeiedag, just say hallo, as this expression can be used in all introductions. If you use the correct sentence with a friendly smile and a good handshake, Afrikaners will definitely be impressed. That's it for this lesson. Do you know how we say thank you in Afrikaans? You'll learn how to say this and many other words in the next Afrikaans in 3 minuten lesson. Lekker dag! How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'n Man soek 'n woonstel. Watter woonstel gaan hy kies? Verskoon my, ek soek 'n woonstel in hierdie area. Kan jy my asseblief 'n paar vloerplanne wys? Sekerlik. Is dit vir 'n enkel persoon? Nee, ek gaan saam met my vrou daar woon. Ek wil 'n sitkamer, slaapkamer en 'n studeerkamer hê. Goed so. Wat van die een? Daar is 2 vertrekke plus 'n sitkamer, maar dit is dalk 'n bietjie raserig omdat dit naby 'n groot pad is. Ek sien. Ek werk gewoonlik van die huis af, dus het ek 'n stil plek nodig. En ek sou verkies dat die sitkamer vierkantig is. Wel, wat van die een? Dit is 'n bietjie ver van die stasie af, maar in 'n stil woongebied.
Daar is 2 vertrekke en die sitkamer, maar een van die vertrekke is 'n bietjie smal. Ons het nie baie meubels nie, daarom is die een dalk genoeg vir ons. Ons kan vir u 'n ander woonstel wys wat 2 breë vertrekke het, maar dit is baie verder van die stasie af. Nee, dankie. Ek sal graag na die tweede een wat u vir my gewys het gaan kyk. Watter woonstel gaan hy kies? 'n Man soek 'n woonstel. Watter woonstel gaan hy kies? Verskoon my, ek soek 'n woonstel in hierdie area. Kan jy my asseblief 'n paar vloerplanne wys? Sekerlik. Is dit vir 'n enkel persoon? Nee, ek gaan saam met my vrou daar woon. Ek wil 'n sitkamer, slaapkamer en 'n studeerkamer hê. Goed so. Wat van die een? Daar is 2 vertrekke plus 'n sitkamer, maar dit is dalk 'n bietjie raserig omdat dit naby 'n groot pad is. Ek sien. Ek werk gewoonlik van die huis af, dus het ek 'n stil plek nodig. En ek sou verkies dat die sitkamer vierkantig is. Wel, wat van die een? Dit is 'n bietjie ver van die stasie af, maar in 'n stil woongebied. Daar is 2 vertrekke en die sitkamer, maar een van die vertrekke is 'n bietjie smal. Ons het nie baie meubels nie, daarom is die een dalk genoeg vir ons. Ons kan vir u 'n ander woonstel wys wat 2 breë vertrekke het, maar dit is baie verder van die stasie af. Nee, dankie. Ek sal graag na die tweede een wat u vir my gewys het gaan kyk. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'n Man en 'n vrou kyk deur 'n spyskaart in 'n restaurant. Wat gaan die man bestel? Wat gaan jy bestel? Die pizza lyk heerlik. Ek dink dis wat ek gaan bestel. Ek het gister pizza gehad. So, OK, wat van 'n hamburger? klink goed. Ek dink dis wat ek sal bestel. Wat gaan die man bestel? 'n Man en 'n vrou kyk deur 'n spyskaart in 'n restaurant. Wat gaan die man bestel? Wat gaan jy bestel? Die pizza lyk heerlik. Ek dink dis wat ek gaan bestel. Ek het gister pizza gehad. So, OK, wat van 'n hamburger? klink goed. Ek dink dis wat ek sal bestel. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. You've just gotten off a bus at a bus terminal. Suddenly, a person hands you a leaflet. What kind of deal is offered on this leaflet? What kind of deal is offered on this leaflet? The offer is buy 2, get 1 free. Koop 2, kry 1 gratis. Hi everyone! Do you know the 1,000 most useful phrases in Afrikaans? In this lesson, you'll be able to know all of them.
So sit back, relax, and have a cup of tea as you listen and learn. Waar is die badkamer? Verskoon my. Asemrowend. Ek het 'n bespreking. Hoeveel kos dit? Wat is die? Dankie. Regtig? Kan jy my afslag gee? Is die wifi gratis? Kan ek die check kry? Het jy enige aanbevelings? Kan ek die aanpas? You just learned the 1,000 most useful phrases in Afrikaans. And if you're interested in learning more, try learning the Core 2000 word list. With this, you'll understand 95% of the language, and best of all, this is not a joke. Check out the description below and go to afrikaanspod101.com now. See you next time. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Afrikaans ebook before it's gone.